So sampling distribution. Sampling discuss చేస్తున్నాం. Statistics లో sampling discuss చేస్తున్నాం. Sampling distribution. A sampling distribution is a probability distribution of a statistic obtained from a large number of samples drawn from specific population. The sampling distribution of a given population is the distribution of frequencies of ranges of different outcomes that could possibly occur for a static of a population. Standard error. Standard deviation of the distribution of simple means is called standard error of the mean. Numerical on sampling. A6, A6 contains 3 pink balls and 7 green balls. What is the probability to draw 1 pink ball and 2 green balls in one draw? So required probability is 3C1 into 3C2 divided by 10C3. 10 balls and 1. Next, Unit 3. Correlation and regression. Correlation analysis. Correlation analysis is applied in quantifying the association between two variables. For example, an dependent and independent variable or among two independent variables. Correlation అంటే రెండు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ కానీ ఒకటి డిపెండెంట్ ఒకటి ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ కానీ మధ్య రిలేషన్. Regression analysis. Regression analysis refers to assessing relationship between the outcome variable, one or more variables. The outcome variable is also known as the dependent or response variable, and the risk elements and the co-founders are known as predictors or independent variables. The independent variables shown by y and the dependent variable is shown by y and independent variable is shown by x. Regression analysis. Linear regression. Regression లో regression and correlation. Linear regression. Linear regression approach is a modeling the relationship between the scalar components and one or more independent variables. It is regression has one independent variable, then it is known as sample linear regression. It has more than one independent variable, then it is known as multiplier linear regression. Linear regression only focuses on the conditional probability distribution of the given values rather than joint probability distribution. In general, all the old regressions models involve multiple predictors. So the term linear regression often describes mutilated linear regression. Correlation and regression differences. There are some differences between correlation and regression. Correlation shows the quality of degree that two variables are associated. It does not fix a line through the data points. You compute a correlation that shows how much one variable changes with the other remains constant. Where r is 0.0, the relation does not exist. When r is positive and one variable goes high and as the others goes up. Where r is negative, one variable goes high and other as goes down. Linear regression finds the best line that predicts y from x, but correlation does not fit in line. Correlation is used when you measure both variables, while linear regression is mostly applied when x is variable that is manipulated. Comparison between correlation and regression. Meaning a statistical correlation, a statistical measure that defines correlationship or association of two variables. Regression describes how an independent variable is associated with the dependent variable.
Correlation ఏంటంటే statistical measure that defines correlationship or association of two variables. In regression describes how an independent variable is associated with the dependent variables. Dependent independent variables, no difference. Both variables are different. Usage to describe linear relationship between two variables. To fit the best line and estimate one variable based on the other variable. Objective to find a value expressing the relationship between variables. To estimate value of random variables based on the values of fixed variable. Correlation regression statistics. The degree of association is measured by R after its originator and a measure of linear association. Other complicated measures are used if a curve line is needed to represent the relationship. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే గ్రాఫ్ లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్ అంటే లెఫ్ట్ నుంచి రైట్కి డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇవన్నీ డాట్స్లో ఉంటాయి. The graph represents the correlation. The coefficient of correlation is measured on the scale of varies from +1 to -1 through 0. The complete correlation among two variables is represented either by +1 or -1. The correlation is positive when one variable increases and so does the other, while it is negative when one decreases as the other increases. The absence of correlation is described by 0. So కార్లేషన్ పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుంది, వన్ వేరియబుల్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ అదే విధంగా ఇంకోటి కూడా ఇంక్రీజ్ అయితే. అదే కార్లేషన్ అవుతుంది, బట్ ఆర్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది, వెన్ వన్ డిక్రీజెస్ యాజ్ ద అదర్ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఇక్కడ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లాగా అయితే కనుక నెగిటివ్ వస్తుంది, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లాగా అయితే మాత్రం పాజిటివ్ వస్తుంది. కోరిలేషన్ అనేది లేకపోతే 0 వస్తుంది. కార్లేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా R is equal to CAV COY XY AX AY. Next, time series. Secular trend is caused by basic inherent factors. Business cycle trends are mostly upward. The quality of the forecast depends on the information provided by past data and its validity. Data or statistical information accumulated at regular intervals of time is called time series. Okay, secular trend is caused by basic inherent factors. Business cycle trends are most upwards. The quality of forecast depends upon the information provided by past data and path data and validity. Data or statistical information accumulated at regular intervals of time is called time series. అంటే లాస్ట్ 10 yearsలో సేల్స్ ఎలా ఉంది ఒక కంపెనీది, సో ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆ డేటాను తీసుకుంటాం అట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్. అంటే ప్రతి సంవత్సరానికి తీసుకుంటాం, ప్రతి మార్చ్ క్లోజింగ్కి తీసుకుంటాం కాబట్టి టైం సిరీస్ అన్నాం అనమాట. There are 4 types of variations in time series. 4 types of variations in time series. Secular trend, cylindrical fluctuation, seasonal variation, irregular variation. Secular trend, cylindrical fluctuation, seasonal variation, irregular variation. Time series అనే 4 types. సెక్యులర్ వేరియేషను, ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషను, సీజనల్ వేరియేషను, సిలిండ్రికల్ ఫ్లక్చుయేషన్. టైమ్ సిరీస్ అనే 4 టైప్స్. సెక్యులర్ వేరియేషను, సిలిండ్రికల్ వేరియేషను, సీజనల్ వేరియేషను, ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషను. 4 టైప్స్ ఏంటి?
secular variation, cylindrical variation, seasonal variation, irregular variation. Secular trend. This is the first type of variation that change comes over a long period of time. A steady increase in cost of living recorded by consumer price index is a good example. From year on year, there is a fluctuation, but there is a steady increase in the trend. Let us see the series given here. Let us try detect patterns in the information over regular intervals of time. Then we will try to predict the scope of uncertainty. అబ్జర్వేషన్స్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చాడు 97కి 98%, 98కి 105, 99కి 116, 2000కి 119 అలా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చి డిఫరెంట్ ఇయర్స్. దెర్ ఈస్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఓవర్ 7 years, బట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. స్టడీ దాంట్లో cylindrical fluctuation. The most common example for cylindrical fluctuation is business cycle. The most common example for cylindrical fluctuation is business cycle. Over time, there are years when business cycle hits peak above the trend line. There are also times when the business activity slumps and hits the point below the trend line. Fluctuations in business activity may occur many times, and they have irregular periods and vary widely in amplitude from cycle to cycle. The time difference between hitting peaks and lows are the periods. It can be one or many. The cylindrical, the cyclical, the cyclical moves do not follow any regular pattern. They are irregular. Seasonal variation. This is a pattern of exchange within a year. A doctor can expect number of flu cases to increase in winter. His resorts can expect more tourists during summer. There are regular patterns that can be used for forecasting the amount of flu vaccines during winter. Income, the doctor's income during winter, the hotel booking in resorts are availability of air and train bookings. ఓకే, ఇది సీజనల్ వేరియేషన్. ఫస్ట్ ఏమనుకున్నాం, ఇవి దేనికి టైప్స్? టైమ్ సిరీస్లో సెక్యులర్ ట్రెండ్ అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి. సెక్యులర్ ట్రెండ్ అంటే కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. సెక్యులర్ ట్రెండ్ అంటే ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అని ఉంటుంది, ఇంక్రీజ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రతి సంవత్సరం 10% అబోవ్ ఉంటుంది, ఒక సంవత్సరం 7%. ఇంక్రీజ్ అనేది ఉంటుంది కానీ అది కాన్స్టెంట్గా ఉండదు. అది సెక్యులర్ ట్రెండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిలిండ్రికల్. ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బిజినెస్ సైకిల్లో. ఒక్కోసారి ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక్కోసారి తక్కువ ఉంటుంది. సీజనల్ వేరియేషన్ నథింగ్ బట్ మన సీజనల్గా ఉండేది. కళ్యాణ పాలు ఉన్నాయి, ఆ మ్యారేజ్ టైంలోనే ఎక్కువ వాళ్ళకి క్యాష్ ఫ్లో ఉంటుంది, మిగతా టైంలో క్యాష్ ఫ్లో పెద్దగా ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్. ద వాల్యూ ఆఫ్ వేరియబుల్, అన్ప్రెడిక్టబుల్, చేంజింగ్ ఇన్ random manner. The effects of earthquakes, floods, wars, etc. cannot be predicted. As a result of flood, the agriculture output suffers. Then the prices go up at an unpredicted rate. This could not be predicted by using time series. Even though we describe time series as exhibiting one or more variations, in most instances, real-time series always contains several of these components. Then the question is how to measure them. Methods. Sampling is a process used in statistical analysis in which predetermined number of observations are taken from a larger population. The methodology used to simple form of a large population depends on the type of analysis to be performed.
పాపులేషన్ అంటే ఇక్కడ ఐటమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా సర్వీసెస్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా రెగ్యులర్గా మనం అనుకునే పాపులేషన్ అయినా కూడా అనుకోవచ్చు, జనాభా అయినా కూడా అనుకోవచ్చు. పాపులేషన్ నాట్ ఓన్లీ మీన్ దట్ ఓన్లీ జనాభా అనే అనుకోకూడదు ఈ శాంప్లింగ్ ప్రాసెస్లో. టైప్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్: నాన్ ర్యాండమ్ ఆర్ జడ్జ్మెంట్ శాంప్లింగ్, ర్యాండమ్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ sampling. Random sampling: a probability sampling method in any way of sampling that utilizes some form of random selection. In order to have a random selection method, you must set up some process or procedure that assure that different units in your population have equal probabilities are chosen. అంటే ర్యాండమ్ అన్నాం కదా అని జస్ట్ ర్యాండమ్గా తీసేసుకుంటాం వల్ల మనకు వచ్చే రిజల్ట్ అనేది యాక్యురేట్గా ఉండదు. అందుకని ఆ ర్యాండమ్ ప్రొసీజర్లో కూడా ఒక ప్రొసీజర్ వేలో వెళ్ళాలి అనేది దీని సారాంశం. 4 types of random or probability method. Simple random process or SRS, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling. Simple sampling, simple random sampling selects the simples by method of that allows each possible sample to have equal possibility of being picked and each item in the entire population have equal chance are being included in the sample. సో సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్లో ఏంటంటే మన ఒక బాస్కెట్లో ఒక 10 బాల్స్ ఉన్న 10 కలర్స్ బాల్స్ ఉన్నాయి, అన్నిటికీ కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ బాల్స్, రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి, 10 బాల్స్ ఉన్నాయి, అందులో ప్రతి బాల్కి కూడా ఒక అవకాశం ఉంటుంది. Systematic sampling. In systematic sampling, elements are selected from the population at uniform level is measured in time, order or space. For example, systematic దాంట్లో ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2, 4 ఈవెన్ నెంబర్స్లకు కానీ 1, 3 కానీ, లేదా ప్రతి 5th నెంబర్ కానీ అలా సంథింగ్ ఒక ఫిక్స్డ్ నెంబర్ ఇచ్చేసి కేవలం వాటి దగ్గరే కాన్సన్ట్రేట్ అయ్యి ఉంటుంది మొత్తం ఆ శాంప్లింగ్ సెలక్షన్స్ తీసుకునేది. దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అన్నిటికీ అవకాశం రాదు. మిగతా ఆబ్జెక్ట్స్ మీ పాపులేషన్లో అన్ని ఏరియాస్ టచ్ చేయదు. ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా ఒక థియరిటికల్గా అది వెళ్తుంది అనమాట ఈ ప్రాసెస్లో మనం చేసే శాంప్లింగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంటర్వ్యూ every 12th student on a college campus, we would choose a random starting point in a first 12 names in the student directory and pick every 12th name thereafter. Example అన్నమాట ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్యాంపస్లో ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయడానికి స్టూడెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాం. సిస్టమేటిక్ శాంప్లింగ్లో ఏం జరుగుతుంది, 12th స్టూడెంట్ తర్వాత 24 తర్వాత 36 తర్వాత 48. సో ఆ రెస్పెక్టివ్ స్టూడెంట్స్కి మాత్రం అవకాశం వస్తుంది, మిగతా వాళ్ళకి అవకాశం రాదు. Stratified sampling. To use stratified sampling, we divide population into relatively homogeneous groups called strata. Then we use one or two approaches. Either we select at random from each stratum at a specific number of elements corresponding to the portion of the stratum in the population or as a whole, or we draw equal number of elements from each stratum and give weightage to the results according to the stratum proportion of the total population. ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రూపింగ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక తీసుకున్నదే కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడేంటి షార్ట్ లిస్ట్ చేయటం అన్నాము. ఇప్పుడు ఇందులో ఎలా వస్తుందంటే స్ట్రాటిఫైడ్ శాంప్లింగ్లో సిఎస్సి నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు, ఐటీ నుంచి ఎంతమంది ఉన్నారు, అలాగే ఈసీఈ నుంచి ఎంతమంది, మెకానికల్గా ఎంతమంది నుంచి వచ్చాను, ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది. సో ఈ ఫిగర్స్ అన్ని అరైవ్ అయిన తర్వాత వెయిటేజ్ ఇస్తారనమాట, సర్టెన్ వెయిటేజ్. సో మనం 100 స్టూడెంట్స్ క్యాంపస్ సెలక్షన్ తీసుకుందాం అనుకుంటే అందులో 50% ఐటీ, సిఎస్సి, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ నుంచి ఇద్దాము, మిగతాదంతా కూడా 50%లో కవర్ చేద్దాం. ఆ విధంగా ఉంటుంది ఇందులో.
Cluster sampling. In cluster sampling, we divide the population into groups or clusters, then select a sample of these clusters. We assume that these individual clusters are representative of population as a whole. If market research team is attempting to determine by sampling the average number of television sets per household in a large city, they use the city map and divide the territory into blocks and then choose certain number of clusters for interviewing. Every household in each of these blocks would have been interviewed. All we designed cluster sampling procedure can be produce more or precise sample at consider low cost than that of సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా తరఫున ఏదైనా సర్వే చేయాల్సి వచ్చిన, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్కి ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేషనల్ పార్టీస్ ఎలక్షన్స్ టైంలో ఏ పార్టీని గుద్దాన్ని తీసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు అక్కడ డివైడ్ చేస్తారనమాట, ఏ ఏరియాకి ఆ ఏరియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్. కొన్ని ప్లేసెస్లో కొంతమందికి ఫేవర్గా ఉంటుంది, కొంతమంది ప్లేస్లో కొంతమంది ఫేవర్గా ఉంటుంది. సో ఆ రిజల్ట్స్ అనేది వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసినా, సర్వే చేసినా, ఏదో క్వశ్చనరీస్ ఇచ్చినా, ఎగ్జిట్ పోల్స్ కనుక కండక్ట్ చేసినా కూడా చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఆ రెస్పెక్టివ్ ఏరియాస్ని బేస్ చేసుకుని అక్కడ ఉన్న ప్లేసెస్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్లస్టర్, సౌత్ ఇండియా క్లస్టర్ తీసుకున్నారు. సౌత్ ఇండియా క్లస్టర్లో మేజర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్లో ఎగ్జిట్ పోల్స్ కండక్ట్ చేస్తారు. కండక్ట్ చేసి దాని అవుట్కమ్ ఏంటన్నది పబ్లిష్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ మీడియాలో. ఇక్కడ ఏంటంటే క్లస్టర్ శాంప్లింగ్ అంటారు దీన్ని ప్రాసెస్. సో మనకి ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఈ టైప్స్ ఇవి రీకాల్ చేసుకున్నాం. శాంప్లింగ్లో 2 టైప్స్. ఒకటి ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ ఆర్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్, జడ్జిమెంట్ శాంప్లింగ్ ఆర్ నాన్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్. ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్లో మళ్ళీ 4 టైప్స్. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, సిస్టమేటిక్ స్టారిఫైడ్ శాంప్లింగ్, క్లస్టర్ శాంప్లింగ్, సిస్టమేటిక్ శాంప్లింగ్. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, సిస్టమేటిక్ శాంప్లింగ్, స్టారిఫైడ్ శాంప్లింగ్, క్లస్టర్ అంటే మన ఏరియాస్ మీద డివైడ్ చేస్తాము. అలాగే స్కారిఫైడ్ అంటే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, ఇందాక అనుకున్నాం ఈసీఈ ఒక క్యాంపస్లో కానీ ఇంటర్వ్యూ సెలెక్ట్ చేసిన ఈసీఈకి ఎంతమంది, అలాగే డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము. సిస్టమేటిక్ అంటే ఇక్కడ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్, రోల్ నెంబర్ 12 తర్వాత 24. సో అక్కడ అంత యాక్యురసీ ఉండదు, చేసేమన్నమాట కానీ తప్ప దానికి అంత యాక్యురసీ ఉండదు ఈ మెథడ్కి. కాకపోతే ఈ ప్రాసెస్ అనేది తక్కువ టైం కన్జ్యూమింగ్. ఫస్ట్ సింపుల్ ర్యాండమ్ ప్రాసెసింగ్, ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ అన్నిటికీ కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. A sampling distribution is a probability distribution of a statistic obtained from a large number of samples drawn from a specific population. Sampling distribution. A sampling distribution is a probability distribution of a statistic obtained from a large number of samples drawn from specified population. The sampling distribution of a given population is the distribution of frequencies of a range different outcomes that would possibly occur from a statistic of a population. సో మనం ఇక్కడ పాపులేషన్ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటుంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ కావచ్చు, సర్వీస్ కావచ్చు, సర్వే కావచ్చు, ఏదైనా కూడా పాపులేషన్ అంటే మన రెగ్యులర్ పాపులేషన్ కాదు, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పాపులేషన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఆ ప్రాబబిలిటీ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ రీచ్ అయ్యేటట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ర్యాండమ్గా తీసాము, లేదా సర్టెన్ ఇంటర్వల్స్ టైంలో తీసాము, గ్రూపింగ్ చేసాము, ఇవన్నీ కూడా కవర్ అయ్యి ఉంటాయి ఆ శాంప్లింగ్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం అనుకున్నది ఎలక్షన్ క్యాంపెయినింగ్ అప్పుడు ఏ పార్టీ వస్తుంది అనుకున్న ఎగ్జిట్ పోల్స్లో క్లస్టర్స్ డివైడ్ చేశారు. డివైడ్ చేసిన తర్వాత కాన్స్టిట్యుయెన్సీ తర్వాత
ఆడ మగ, లేడీస్ అయితే ఇది దేనికి వేశారు, జెంట్స్ అయితే దేనికి వేశారు. సో అక్కడ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చే విధంగా అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జెండరు అక్కడ శాంపిల్స్ తీసుకుంటాం అనేది నథింగ్ బట్ శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్, standard deviation of the distribution of sample means is called standard error. Standard deviation of distribution of sample means is called standard error or error of mean. So ఒక ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. A sack contains 3 pink balls and 7 green balls. What is the probability to be drawn 1 pink ball and 2 green balls in a draw? సో 3 పింక్ బాల్స్, 7 గ్రీన్ బాల్స్, టోటల్గా 10 బాల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ 1 పింక్ బాల్ అండ్ 2 గ్రీన్ బాల్స్ ఇన్ ఏ డ్రా. సో ద రిక్వైర్ అవుట్కమ్ వచ్చేసి 3 + 7 10 బాల్స్. ఎన్ని తీస్తారు ఒకేసారి? 3 తీస్తారు, 3 తీస్తారు. మూడు తీసినప్పుడు 10 బాల్స్ టోటల్. ఇక్కడ ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాను, 3C1 ఇంటూ 7C2. 3C1 అంటే గ్రీన్ పింక్ బాల్స్ ఇంటూ 7C2 డివైడెడ్ బై 10C3. ఇది ఒకసారి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూద్దాం. సో 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 1 6, 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 డివైడెడ్ బై 10 ఇంటూ 9 ఇంటూ 10 ఇంటూ 9 ఇంటూ 8. ఒకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. 7 into 6 into 5 is equal to into 3, 630. 10 into 9 into 8, 720. 630 divided by 720 into 0 కొట్టుకుపోతుంది. 63 divided by 720, 72 divided by 63. So 10, so 21 by 40.
సో రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ 21/40 వస్తుంది. నెక్స్ట్ సో అది ఎలా చేస్తామంటే 3/1 ఇంటూ 7/2 ఇంటూ 1 సీలు వచ్చినప్పుడు ఇలా చేస్తాం. /10/3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు LCM 2 వస్తుంది. సో 3 కొట్టుకుపోద్ది అనుకుందాం. 2 కొట్టుకుపోతుంది. So it is 21/2 divided by 10 divided by 3 to the 6. Three into 21. సిగ్గుగా అనిపించదు ఆ మాట చెప్పడానికి. Ten 21/2 అనుకున్నాం. 10/3 to the 6. So 3/1 7/2 3 into 21. 120 ఎలా వచ్చింది? 3 into
3 into 3 by 1 into ఇది ఒక ప్రాబిలిటీ చూస్తాను. 3C1 క్యాలిక్యులేషన్స్ ఒకసారి చూడాలి. నెక్స్ట్ a set contains four balls and four black balls and 5 red. What is the probability of one black ball and two red balls in one draw? So total number of balls 9 9C3. Okay, 9C3 correct. Next 4C1 5C2. 4C1 5C2. Okay. So what is the probability? ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ ఏం అడిగాడు? What is the probability? సో ఇక్కడ ఇంకో చేసాడు ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్లో చేశాడు. ఇది ఒకసారి చూద్దాం. 9 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 6 ఇంటూ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 9 అంటే 9 ఇంటూ 8 ఇంటూ 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. 6 అంటే 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1. 3 factorial 3 into 2 into 1. సో ఈ మూడు కొట్టుకుపోయినాయి అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 720 డివైడెడ్ బై 9 ఇంటూ 8 ఇంటూ 7 ఇంటూ 6 ఇంటూ 5 ఇంటూ 4. 60480. 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4. 60,480. Divided by 720. 84 వచ్చింది. వచ్చింది. 4 into 10. 40 by 84. Next 40 by 84.
So 40 by 84. 2 times అయితే 20 by 42. 10 by 21. ఓకే. ఎన్ని బాల్స్ అన్నాడు? 84 కరెక్ట్ ఉంది. సో ఫ్యాక్టోరియల్ మెథడ్ అనేది మనకు కొద్దిగా ఈజీగా ఉంది. 84. సో 84 వచ్చింది. So then probability of black n into b into n into b into ఓకే, ఇది బాగానే వచ్చింది. So next, correlation and regression. Correlation analysis is applied in qualifying the association between two variables. For example, an dependent and independent variable or among two independent variables. Regression analysis refers to assessing relationship between the outcome variable and one or more variables. The outcome variable is also known as the dependent or response variable, and the risk elements and co-founders are also known as predictors or independent variables. The dependent variable is shown by y and independent variable is shown by x on regression analysis. Linear regression. Linear regression is an approach to modeling relationship between the scalar components and one or more independent variables. If the regression has one dependent variable, then it is known as simple linear regression. If it has more than one independent variable, then it is known as a multiple linear regression. Linear regression only focuses on the conditional probability distribution of the given values rather than joint probability distribution. In general, all real-world regression models involve multiple predictors, so the term linear regression often describes multivariate linear regression. సో ఈ రిగ్రెషన్ ఇవి మనం చదివాం ఆల్రెడీ. టైమ్ సిరీస్. Secular trend is caused in inherent factors. The quality of forecast depends on the information provided by past data and its validity. Data or statistical information accumulated. Secular trend, cylindrical trend, seasonal variation, irregular variation. Secular trend, cylindrical trend, seasonal variation, and irregular variation. సో ఈ రిగ్రెషన్ కాన్సెప్ట్ లో మళ్ళీ టైం బేస్ కూడా ఉంటుంది కొన్ని. సెక్యులర్ ట్రెండ్, సిలిండ్రికల్ ట్రెండ్, సీజనల్ వేరియేషన్, ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్. సెక్యులర్ ట్రెండ్, సిలిండ్రికల్ ఫ్లక్చుయేషన్, సీజనల్ ఫ్లక్చుయేషన్, ఇర్రెగ్యులర్ వేరియేషన్. Secular trend, seasonal fluctuation, cylindrical fluctuation, irregular variation. 4 types of time series: regular trend, secular trend, circular, seasonal, invariable, irregular. Secular trend. In this first type of variation, the change comes over a long period of time at steady in increased cost of living recorded by the consumer price index is a good example. For every year on year there is a fluctuation, but there is a steady increase in the trend. Let us see the given series given
below. Let us try to detect the pattern in the information over regular intervals, then let us say the predict the scope of uncertainty. There is an increase over time of 7 years, but increase is not equal. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఏది ఏ టైప్ ఆఫ్ టైం సిరీస్లో? సెక్యులర్ సెక్యులర్ ట్రెండ్లో అమౌంట్ వేరీ అవ్వచ్చు. ఒక్కోసారి 5% పెరగచ్చు, ఒక్కోసారి 4% పెరగచ్చు. కానీ సెక్యులర్ ట్రెండ్లో ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది. సిలిండ్రికల్ ఫ్లక్చుయేషన్. మోస్ట్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఫ్లక్చుయేషన్ ఈజ్ బిజినెస్ సైకిల్. ఏది ఎప్పుడు ఎలా జరుగుతుందనే తెలియదు. నెక్స్ట్ సీజనల్ వేరియేషన్. మన క్రాప్స్లోను లేదా డాక్టర్స్ అనుకోండి, ఈ వింటరు రైనీ సీజన్లో వాళ్ళకి సీజన్ అనమాట. కొంచెం మంచి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలంటే కనుక ఫంక్షన్ హాల్స్. irregular variation. The value of variable is unpredictable, changing in random manner. The effects of earthquakes, floods, etc. As a result of flood, the agriculture output suffers, the prices go up an unpredicted rate. This could not be predicted by using time series. Next, estimates. Estimates refers to process by which one makes influence about a population based on the information obtained from a sample. Unit 5, estimation. Estimation refers to process by which one makes inferences about a population based on the information about a obtained from a sample. Now we can make two types of estimates about the population. ఇక్కడ పాపులేషన్ అంటే నాట్ ఓన్లీ పీపుల్ కాదు, అక్కడ ఏదైనా కావచ్చు. మనం తీసుకునే పికప్ చేసే ఐటెం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది పాపులేషన్ అంటే. అది మామూలు రెగ్యులర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కావచ్చు, ఏదైనా ప్రొడక్ట్ అయినా కావచ్చు. We can make two types of estimates about the population: a point estimate and an interval estimate. A point estimate is a single number that is used to estimate an unknown population parameter. If while watching a cricket team on the field you say, when I bet they will get 350 runs, you have made a point estimate. A department head who makes a point estimate, if she said, our current data indicate that this course will be have 350 students next year. A point estimate is often insufficient because it is either right or wrong. If you are told only that her point estimate or enrollment is wrong, you don't know how wrong it is, and you cannot be certain of the estimate's reliability. If you learn that it is off by 10 students, you would expect 350 students as a good estimate for the future enrollment. But if the estimate is off by 90 students, then you would reject it is an estimate of future enrollment. Therefore, point estimate is more useful if it is accompanied by a estimate of error that might be involved. So ఒకసారి మళ్ళీ చదువుదాం. A point estimate is often insufficient because it is either right or wrong. క్రికెట్లో ఎంత స్కోర్ అవుద్ది అని మనం అంటున్నాము, అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు.
If you told that only her point estimate enroll is wrong, you don't know how it is wrong it is, and you cannot have the certain estimates reliability. సో అంత నమ్మదగింది కాదనమాట పాయింట్ ఎస్టేట్ అనేది. If you learn that it is off by only 10 students, you would accept 350 students as a good estimate for future enrollment. But if the estimate is off by 90 students, then you reject it is an estimate of future enrollment. Therefore, a point estimate is much more useful. It is accompanied by a estimate of the error that might be involved. అంటే జస్ట్ లైక్ మిటిగేషన్ ప్లాన్ లాగా ఈ ఎస్టిమేట్ ఒకవేళ అంతమంది రాకపోతే ఇంతమంది రావచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంది. ఇంటర్వెల్ estimate. An interval estimate is a range of values used to estimate population parameter. It indicates the error in two ways: by the extent of its range and the probability of true population parameter lying within the range. In case the department head says that something like, I estimate that the enrollment in this course next year will be between 330 and 380, and there is likely that the extract enrollment will fall within the interval. She has a better idea of the reality of her estimate. If the course is tough in the sessions of 100 students each, and if he tentatively scheduled 5 sessions, then on the basis of her estimate, she can now cancel one of those sessions and offer an elective instead. Point estimate, interval estimate. పాయింట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా 350 రన్స్. ఇదైతే కనుక వీళ్ళు ఈ మ్యాచ్లో 250 to 350 రన్స్ చేయొచ్చు. ఎస్టిమేటర్, ఏ శాంపిల్ స్టాటిస్టిక్ దట్ ఈస్ used to estimate a population parameter is called estimator. Criteria of a good estimator: some statistics are better than others. Fortunately, we can evaluate the quality of a statistic of an estimator by using 4 criteria: unbiased, efficiency, consistency, sufficiency. Unbiased, సో ఎస్టిమేట్స్ని 2 రకాలు. ఒకటి పాయింట్ ఎస్టిమేటు, ఇంటర్వెల్ ఎస్టిమేటు. ఒక ఎస్టిమేటర్ అంటే ఎవరైతే ఆ ఎస్టిమేషన్ వాళ్ళ ఎస్టిమేటర్ అంటారు. ఆ ఎస్టిమేటర్కి ఉండే క్వాలిటీస్ ఏంటి అంటే ఇవి: అన్బయాస్డ్, ఎఫిషియన్సీ, సఫిషియన్సీ, కన్సిస్టెన్సీ. ఎస్టిమేటర్కి ఉన్న క్వాలిటీస్ ఏంటంటే అన్బయాస్డ్, ఎవరి వైపు మొగ్గు చూపకూడదు. సఫిషియెంట్ డేటా ఉండాలి. కన్సిస్టెంట్గా అంటే ఎప్పుడు కొంచెం ఒక స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి, జస్ట్ లైక్ బీబీసీ న్యూస్. ఎఫిషియన్సీ, ఎర్రర్స్ లేకుండా తీసుకుంటాం. Sufficiency, an estimator is sufficient that it make use of information in a sample and no other estimate could extract the sample additional information about the population parameter. And ఇంక వేరే ఏమి చూసుకోక్కర్లేదు, సఫిషియంట్ ఇది ఉంటే చాలు అన్నట్టు ఉండాలి. Relation between confidence level and confidence interval. You think that we would have a high confidence level such as 99% in all estimation problems. After all, a high confidence level seems to signify high degree of accuracy in the estimate. In practice, however, high confidence levels will produce large confidence intervals, and such large intervals are not precise and give very fudgy estimates. ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంటర్వెల్స్. Statisticians use confidence
interval to express the precision and uncertainty associated with a particular sampling method. A confidence interval consists of three parts. Confidence level, a statistic, margin error. The confidence level describes the uncertainty of a sampling method. The statistic and the margin of error define an interval estimate that describes precision of the method. The interval estimates of a confidence interval is defined as sample statistic plus or minus of marginal error. For example, suppose we compute intervals estimate of the population parameter. We might describe that the interval estimate as 95% confidence interval. This means that if we use the same sample method for selecting different samples and compute different interval estimates, the true population parameter should fall within the range of the sampling statistic plus or minus margin of error 95% of time. Confidence intervals refers to point estimates because confidence levels indicate the precision of the estimate as uncertainty of the estimate. Confidence level, the probability part of a confidence level is called confidence level. The confidence level describes the likelihood that a particular sampling method will produce a confidence level that includes the true population parameter. Here is how interpret a confidence level. Suppose we collect all possible samples from a given population and compute computation intervals at the same sample. Some confidence intervals would include true population parameter. Otherwise, వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము. Bond investment. Debt is a sum of money borrowed by one entity, namely borrower, from another entity, namely by lenders. Due to unavailability of liquid cash, government, corporations, big or small, and individuals raise debts to make payments of varied purposes. For instance, an organization may borrow from a bank or raise money from other sources to fund its working capital requirements. Another instance is a student purchasing an educational loan from a bank to fund his or her education. This is a form of contract which allows the borrower to borrow money with the condition that money is paid back at a later date specified in the agreement with added interest. Government raise debts to the deficit finances which help pay for ongoing activities as well as major capital projects. The debt may be issued in the form of loans or by issuing bonds. Bonds is a debt security in which authorized issuer who holds the debt and depending on the terms of the bond is obligated to pay interest, the coupon rate, to use or repay the principal at a later date termed maturity. A bond is formal contract to repay borrowed money with interest at fixed intervals, semi-annual, annual, sometimes monthly. Bonds provide the borrower with external funds to finance long-term investments, or in case of government bonds, to finance current expenditure. Bonds and stocks are both securities, but major difference between these two is that capital stakeholders have equity stake in the company, that is, they are owners, whereas bondholders are creator stake in the company, that is, they are lenders. బాండ్స్ అయితే ఓనర్స్ అవుతారు, ఈక్విటీ అయితే కనుక ఓనర్స్ అవుతారు, వీళ్ళైతే లెండర్స్ అవుతారు. Another difference is that bonds usually have a defined term or maturity after which the bond is redeemed, where stocks may be outstanding indefinitely.
అంతే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాండ్ మెచ్యూరిటీ అనేది ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ 5 ఇయర్స్కో 10 ఇయర్స్కో అలా ఉంటుంది. వేరేజ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో సెక్యూరిటీ వచ్చేది ఇండెఫినెట్. ఆ లాస్ట్ దీన్ని పక్కన పెట్టిన ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు అమ్ముకోవచ్చు, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు. సో టెర్మినల్ లిస్ట్ చూద్దాం. ఫేస్ వాల్యూ, also known as par value and stated on the face of the bond. It represents the amount borrowed by the firm which promises to pay after a specified period. Face value, also known as par value and stated on the face of the bond, it represents that principal. It represents the amount borrowed by the firm which promises to pay after a specified period. Coupon rate, a coupon rate carries a specified rate of interest which can also be called as coupon rate. Maturity, a bond is issued for a specified period. It is repaid on maturity. Redemption value, the value when shareholders get the maturity is called redemption value. A bond generally issued at a discount less than par value and redeemed at par value. Market value, a bond may be traded on stock exchange. Market value is the price at which bond is usually bought or sold in the market. How do bonds work? Consider a government bond as an example. Suppose the Indian government raised money by selling 6% coupon 2012 maturity and treasury bonds. Each bond has a face value of 1000 rupees. Because the coupon rate is 16%, the government makes the coupon payment of 6% of rupees 1000 or rupees 60 each year. When the bond matures in July 2012, the government must pay the face value of the bond rupees 1000 in addition to final coupon payment. Suppose you have purchased a bond in the year 2009. If you plan to hold the bond till maturity, then cash flow is shown in the timeline below. The initial cash flow is negative and equal to the price by you have paid the bond. Therefore, the cash flows equal the annual coupon payment until maturity rate. On maturity, you will receive the face value of the bond rupees 1000 in addition to final coupon payment. Dealers and brokers quote the prices which prevail in the bond market. This is essentially a part of debt market and can see the prices quoted on National Stock Exchange in the papers. Details of such interest rate, the era of maturity, price and report to NSE website, newspapers and etc. Bond details, state government coupon rate 6.57, price 10.40, yield to maturity. In this example, we estimate that the cash flows for 6% treasury bond. How much would be willing to pay for his stream of cash flows? To find out, we have compared with interest rate on similar securities prevailing at the point of time. Let us presume that the interest rate on 3-year maturities offers a return of 5.6%. Thus, we use this rate at a discount rate value of the cash flows with the bond. Present value 60 divided by 1 by R plus 60 So bond prices are usually quoted as a percentage of their face value. Thus we can see that 6% treasury bonds worth 101.7% of face value, and if the price as usually quoted on, as you notice that coupon or interest payments on bonds and debentures are annuity. In other words, the holder of our 6% treasury bonds receive a regular stream of 60 rupees for 3 years. Thus, we can use the maturity formula to value the coupon payments and add on present value
for final payments. Bond prices and interest rates. Interest rates change, so do bonds prices. For example, suppose the investors demand an interest percentage 6% on 3-year treasury bonds. What would be the treasury bond valued earlier? Just repeat the last calculation for a discount price of 3.6.